హలో బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, వెల్కమ్ టు పీపీ ఫామ్ తెలుగు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. నేను మీ ప్రకాష్. అయితే ఈరోజు ఈ వీడియోలో చీప్ అండ్ బెస్ట్ ప్రైస్లో ఒక కేజీని మనం పెద్ద సైజ్ కేజీ మాత్రం మన పావురాల కోసం తయారు చేయబోతున్నాము. అది ఎంత ఖర్చు వచ్చిందంటే మీకు వీడియో చివరిలో చెప్పబోతున్నాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. అయితే దానికి మనకి ఏమేమి కావాలంటే మనకు బెండ్ అయితే కావాలి. ఇది పెద్ద సైజ్, ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. ఇది స్క్వేర్ ఫీట్ వచ్చేసి 3 రూపీస్ ఒకటి. స్క్వేర్ ఫీట్ వచ్చేసి 3 రూపాయలు కదా. ఇదన్నా ఇది ఎట్లా స్క్వేర్ ఫీట్ 8 రూపాయలు. My pet doves is laying eggs. So these are kids పిల్లలు. ఇది పెద్దవి రెండు కూడా. సో ఇది కూడా ఫుడ్ చేసాం అండ్ దీనికి కూడా ఇది ఎగ్ పెట్టింది, లేయింగ్ ఎగ్. ఓకే, అండ్ సో దే ఆల్ కిడ్స్ అండ్ మై hen is ఇది పైనుంచి అయితే లేసి వచ్చేసింది. ఎగ్స్ చూడండి. ఓకే, అండ్ కొన్ని కోళ్ళు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి, చూపించబోతున్నాను. ఇప్పుడు నేను వాటి కోసం ఈ కేజ్ అయితే రెడీ చేయబోతున్నాను. సో చూద్దాం. అండ్ ఇక్కడ మన కోల్డ్ ఎగ్స్ అయితే పెట్టాయి. చూసారు కదా, ఇక్కడ పెట్టి ఉంచి. ఓకే, సో గెట్ స్టార్ట్.